penonton, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam rancangan Ekspedisi bersama Chef Wan. Dan Wan ketika ini berada di New Zealand lagi penonton. Kalau minggu sudah kita berada di kota Auckland, minggu ini saya nak bawa anda ke kawasan orang kata perkampungan ataupun the countryside. Jadi kali ini kita nak beralih pula kepada Rotorua. It's a famous city yang bukan saja terkenal dengan apa dia punya geyser, orang kata hot spring, mud, ya, orang kata bath dan sebagainya. Nak tengok, nak belajar macam mana kambing biri-biri adik kan. Dipotongnya bulu semua. Apa kata sedia, jom bersama Wan. Minggu ini kita bawa anda ke Rotorua. Baiklah menonton, pagi ni kita berada di Maori Village. Tentu ramai yang dah biasa tengok kan Maori yang diorang selalu duduk coreng-coreng muka ni menari. Haka-haka yang terkeluar-keluar lidah tu kan. Inilah puak native daripada negara New Zealand penonton. Nama puak Maori ni dia banyak-banyak puak. Ya, puak ni beri nama Wahiau. Nama kawasan ni kalau nak tengok ya, punyalah panjang Aneka Center ni. Simply means the gathering place for the war party of Wahiau. Ni puak dia. Nak menyebut tadi punya panjang. The Wakare Ware Watangga Gau Tio Petau Wahiau Lantang Kau lah. Jom kita tengok dalam. Baiklah penonton, ya, sekiranya anda ingin tahu kan apa dia geysers and hot spring ni, Northern Island New Zealand ni located on what we call here the Ring of Fire. Banyak volcano iaitu gunung berapi bawah dasar laut, ya, tanah sebagainya. Ada yang dormant masih tidur, yang ada yang aktif. This is what you see is a spring coming out, sprouting out from the ground everywhere, ya. Even dalam hutan-hutan belantara ni you can see asap keluar macam very mystical. Nampak macam kita tengok awan, ya. Now talking about Rotorua ni menonton, Rotorua ni is located ya, actually betul-betul dalam apa kata crater volcano. So behind kita ni, kita tengok this is the famous orang kata mud pool. Satu yang bagus pasal mud bath yang ada dalam ni, dia banyak orang kata benda-benda yang datang kebaikan kepada tubuh badan. Contoh kalau macam kita ada arthritis macam Mak Ai ni, tengok ya, dia dah banyak lama dah berada arthritis ni, ya, ke sakit doktor kata osteoporosis punya kan. Kalau kulit kedut-kedut ni Mak, macam ni boleh tarik, boleh tegang balik. Tengok ni. Mak nak masuk dalam tu Mak? Nak? Okeylah penonton, itu dah cerita pasal mud bath. Tapi kalau kita nak datang ke Rotorua nak mencuba mud bath ni boleh. Jangan terkejut dalam, panas sangat. Ya, tapi ada tempat dia di mana dia ambil mud bath ni. Kita boleh baring dekat spa, digosok-gosok. Boleh guna the same mud bath. Okey, mari kita tengok apa lagi ada. Wow, di mana saya berdiri ni menonton, tengok ya. All the geyser yang ada di belakang saya, active geyser ni sebenarnya air panas yang tembak dari bawah tanah. Ya, because dah so hot, ya, maka the steam atau uap ada dengan air yang ada bawah volcano ni, ada vent of water running through tau. So as the water get heated up, it finds way to escape. Macam juga lava, magma nak escape. Ya, jadi it forms geyser. Geyser ni macam air pancut tinggi. Sebenarnya air panas. Tengok ya, sama-sama tak nampak tadi dia pancut. Nampak? All the way all to the top. So kita better jalan, kalau tidak akan dia pancut lah kat kita kan. Dah siap masak habis kulit aku semua. Kalau kita tengok betul-betul penonton ya, kita pandang sana, kita akan nampak ya uap air panas geyser tu melompat naik ke atas. Penghulu ni dia kata keluar uap daripada bawah tanah ni, celah tengok ni. If you can see ya, it happens about 2 or 3 times a day bila dia tembak atas, and it sticks for a while lah. Naik tinggi kan apa, waktu tu air terlalu panas, macam tadi ya, pada bawah tanah maka naik. So you can see some of all this smoke coming out from all this celah batu ya. So basically it's very very hot ya. Cik kita rasa dah melekat. Panas. Letak daging situ pun boleh masak juga. Di taman ini juga ditempatkan Wahrenyu, iaitu rumah pertemuan dan dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan acara ritual mereka. So menonton ya, when inside here, the rumah Maori, look at all the wood carving and these are pictures of all their warriors. Zaman dulu tak ada lipstick ni. Tak ada lipstick pun boleh dapat bibir macam tengok macam Naomi Campbell. Kaum Maori dipercayai datang daripada Timur Polinesia dan tiba di New Zealand pada 1300 sebelum Masihi. Pada tahun 2010 dianggarkan terdapat lebih kurang 660,000 masyarakat Maori yang menetap di New Zealand, iaitu merangkumi 15% jumlahnya penduduk keseluruhannya. Baiklah penonton, malam ni kita menjamu selera di hotel. Kemudian ada pula tarian haka. And before we sit down, of course kita menjamu selera. Tengok tamu-tamu kita makan disaji dengan berbagai salad, makanan, semuanya halal. No, you try. You just close one eye and go. Because you know why? It's macam makan not bad, no? See the flavour. Swallow it down. Just swallow, don't taste it.
See? Kan? Tak kenal maka tak cinta. Okey, tengok. Betapa green leaf masa dia menunggu you ni. Mengangang-angang mulut dia macam mulut Chef Wan ni. Tengok macam ni kan. Hello. So, you want to try the green leaf masa? This is a female. How? You know it's female? Remember you said. Oh, yeah, because the colour. My mother say female is shorter kan. Female panjang, mak I yang mengajar. So, bayangkan. Tu dia. Jadi, kena apa? Let's do expression dia orang makan oyster. Macam mana makan malam ni? Sedap, bagus. Sedap bagus malam ni Ni sungguh sedap lah. I like the salad. You like the salad? I see. 4 types of salad. Ah. Potato pun, I think 2 or 3 types. Delicious. Okeylah penonton. Sebentar lagi ya kita menyaksikan tarian haka. Tengok dia orang keluar lidah ke tidak lagi. Tarian haka biasanya ditarikan oleh kaum lelaki, namun turut ditarikan oleh golongan wanita dan kanak-kanak. Tarian ini biasanya dilakukan secara berkumpulan dengan gerakan dan irama yang kuat. Kini tarian haka sering ditarikan oleh pasukan rugby All Black New Zealand sebelum pertandingan dimulakan. Nampak muda punya pasal. Tengok dia dengar yang kata nampak muda, dia dah minum sebotol. Dia minum lagi sebotol. Kita menonton sambil kita berjalan menikmati taman ni. Yang kita perhatikan di depan saya ni is the redwood tree. Kenapa for this kind of forest dia dapat melindungkan daripada angin dan sebagainya, hujan ni, supaya all this fern yang ada bawah pokok ni dapat hidup. So this is called the giant redwood, punyalah besar And this particular fern ni menjadi lambang tu dia New Zealand punya ni kan. Look at the size the fern bawah ni dia hijau, belakang ni silver. Nampak tu Rainbow Spring Park dibangunkan oleh kerajaan New Zealand sejak tahun 1995 untuk menyelidik dan memelihara burung kiwi daripada pupus. Dianggarkan 65,000 ekor yang masih hidup liar dan hanya boleh dijumpai di New Zealand. Burung ini hanya aktif pada waktu malam dan mampu berlari sejauh 30 km sejam. Yang ni pula ialah burung moah, native to New Zealand betul bentuk macam rupa kiwi sikit, tangan tengkuk panjang. Sebenarnya dah tak ada lagi, dah extinct. 400 tahun they have gone from this earth. So bayangkan So this today kita see replika dia je lah. Jadi telur dia tu boleh orang buat untuk makan, minum, feathers orang buat untuk baju orang Maoris, buat bentang untuk tempat tidur and all that So this was a story about this bird lah. So hari ni dah tak ada lagi dah pupus. Di Rainbow Spring Park, kami berpeluang untuk melihat spesies rainbow trout atau dikenali juga sebagai ikan forel pelangi. Spesies ini mula ditemui di Rotorua pada tahun 1897 dan berasal dari California. Selain rainbow trout, spesies ikan trout yang juga ditempatkan di sini adalah brown trout, North American brook char dan tiger trout yang masing-masing mempunyai corak dan warna yang berbeza. Panjang ikan ini boleh mencecah sehingga 0.5 meter dan berat sehingga 3.6 kilogram. Dianggarkan 45 buah negara telah memperkenalkan spesies ini sebagai produk pemakanan kecuali di Antartika. RM1 air botol dia bagi. Air zam-zam New Zealand. Zam ala kazam. Rebut semua nak nampak muda. Bila minum ni kan boleh 10 tahun lah hilang kedut-kedut semua. Tengoklah orang nak nampak muda punya pasal. Tengok dia dengar yang kata nampak muda, dia dah minum sebotol. Dia minum lagi sebotol. Cik Embah pula tengok, dah hilang kedut dah. Boy manis dah. Okeylah, dia orang minum. Saya nak cuba dengar cerita. Dia orang kata 10 tahun nampak muda. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah, tegang semacam dah. Amboi, tegang semacam dah. Tonton dengar cerita, kita kena jilat batu ni lagi nak bagi. Macam jilat tengok. Jilat batu? Ha, nak dapat hadiah. Kata dia jilat nampak muda. Kini kami di Agrodome, kawasan peladangan yang penuh dengan pelbagai aktiviti menarik dan turut menjadi tarikan utama pelancong di Rotorua. Agrodome pernah menerima anugerah Best Visitors Attraction pada tahun 1994 daripada Tourism New Zealand. Berkeluasan 395 ekar, pengunjung berpeluang melihat demonstrasi ladang seperti mengentam bulu kambing biri-biri, memerah susu lembu, menyusukan anak kambing dan pelbagai lagi. Take a look at this wool. It's more like human hair than it is sheep's wool. It's very coarse, it's strong and straight. Take some wool. It's okay. You know what? You smell just like a sheep. Terdapat juga sebuah muzium kecil yang mempamerkan kisah dan perjuangan keluarga Bowen yang memperkenalkan industri bulu kambing biri-biri ini kepada dunia, lengkap dengan mesin mengetam yang digunakan pada era 50-an. Bila bulu kambing biri-biri tadi menonton, ya, dah diasingkan, ya, daripada tadi kita tengok yang diorang dah share apa semua tu, dia dibasuhkan dulu clean, and then mulalah orang kata the process of yarning. Jadi kalau zaman-zaman dulu, diorang menggunakan spinning wheel, mostly collection daripada waktu perang World War II yang masih ada lagi. Tengok imagine, you know, orang zaman-zaman dulu, they have to paddle kan, and duduk and spend hours doing it, ya. And then after that, from there, you know, you see all this product yang siap jadi wool and all that, dan di need untuk jadi baju and all that, ya. Hai, macam dah menonton, dah lepas tengok macam-macam, ya, orang kata bulu ni kan, dengan segala show kambing apa pula, datang pula nak tengok sweater lah, nak kasut pun ada, nak boots pun ada, macam-macam jenis. And then kalau kita sejuk boleh pakai topi, tengoklah macam tadi berbulu ni kan, you know, just to warm up your ear. And these are all semua, ya, daripada bulu-bulu merino, daripada alpaca, and they have also mixture of possum as well. Fabrik daripada bulu kambing biri-biri ini boleh menampung sehingga 30% kadar kelembapan tanpa membuatkannya rasa berat dan basah. Ia juga boleh menyerap kelembapan dari badan dan membebaskan ke udara. Ciri-ciri ini menjadikan fabrik ini selesa dipakai di kawasan yang bercuaca sejuk maupun panas. Tapi ingat ya Cik Jah, jangan letakkan pakaian daripada fabrik bulu kambing biri-biri ke dalam mesin pengering. Kombinasi haba, geseran dan tekanan boleh menyebabkan fabrik menjadi kecut. Baiklah penonton, daripada apa yang kita tengok tadi, this is how it looks like. And what exactly are you doing here? I'm spinning the sliver that's come off the machine into yarn so that we can knit it for a gown. So from one piece like that, so it keeps pulling. It's almost like doing the silk worm thread, isn't it? Exactly the same. Macam juga ya, kita ulat kepompong untuk sutera pun is the same thing. So that, you know, and you pedal down there, ya. So bawa kaki in the olden days. Yang penonton mesin-mesin lama ni. Do people still work on like this these days? It's becoming more and more popular all the time again because lovely. people want to go back to basics. Mesin ini dikeluarkan di England pada tahun 1920 dan digunakan sehingga hari ini untuk memproses bulu kambing biri-biri untuk dijadikan benang. Ya, flamingo dah. Penonton, kita bercerita ni daripada tepi jalan. Kita bawa tetamu-tamu pergi rumah selebriti Chef Julie. Dia nak menunjuk kita sedikit cara-cara masak hari ni. Kita ada cooking class.
Oh, dear, my female dear. Betul dia. My female dear dearest friend, Julie Biosko. Bioso. Sebab kena lagu Oh My Dear tu. Kebetulan menonton nama Julie Bioso. Kata Bioso is Oh My Dear. Yes. I would say, oh my God. And kita ni nak menyediakan resipi pavlova. Now it is a signature dish, from signature dish from New Zealand. It's really just whipped egg whites and sugar, but it has a little bit of acid in there, a little bit of vinegar, and a bit of corn flour, like cornstarch. And that makes the inside really marshmallowy, but the outside Keras. crisp. Well, that's a very simple presentation. So you could have whatever raspberries. fruit, you can depends have what colour other you fruit. want, flavour of the day. So bear in mind, kita nak raspberry, strawberry, apa saja. So now let's move on to kita punya second recipe. I am dying to taste this. The crumble topping, easy to make. It's flour, some butter goes in. All-purpose flour? Which? All-purpose flour? When you say All-purpose flour, yeah. All-purpose flour. So how much? By a tablespoon, by a teaspoon? 75 grams, and you cut The the butter in. Then I've got in some almonds, about 100 grams of almonds, which have still got their skin on, but they've been toasted, so they're really nutty. When you put the fruit, the crumble in, you actually want to really have a lot of crumble, because as that cooks, the fruit kind of sinks down a bit, so that when you've cooked it, it's at the top of the dish. Baiklah penonton, setelah kita menikmati makanan pavlova, iaitu signature dish manisan daripada Auckland dan New Zealand, kita juga tadi mencuba crumble yang boleh buat bukan saja dengan pelbagai buahan, yang penting lots of butter as you said, dan bila kita makan tu lovely darling. And now we move to on our third recipe. Kita beralih pula ke makanan laut. Talk a little bit about the famous green lip mussel. Oh, look at that. Yeah. When you're finished after that, after all your big party you enjoy, you can do the flamenco, and they do look like my mouth, Julie. All is open all the time. You get the mussel, you clean the outside, you soak it until the water is clear. And if you soak it in warm water, the mussels, it's perfectly safe for 10-12 minutes. You can pull the beard out really easily. And you'll see that we have a white one and we have an apricot covered one, which is the prettiest. I like apricot. Yeah, well that's a female. Mana satu kena jantan betina? I'm going to confuse her. Now you tell me which one is woman and which one is man. You want them to laugh? Which woman mana? Ni woman ni man. How can you tell this is a woman and man? Ni long. Oh. Okay, for just Malaysian, they might not know what panko crumb. Maybe you can. Well, the panko crumb's very dry, crisp type of white breadcrumb, and very good for frying, although this is not frying, but very good because they're nice and crunchy on the outside. Often in Malaysia, people always have problem peeling avocado. They seem to mess it up, and sometimes they are too ripe or they're too raw. So perhaps you might want to show the audience the proper way to, buat keluar biji avocado dengan isi dia lah. Okay. Please. If you don't know when you're buying an avocado, is it ripe or is it too hard? Put it in your hand and cradle it, and it should just have a little bit of give. Press and press and press. And then they bruise it. Dia tekan. So bila beli avocado, don't do that, So, see? cut it open. Oh, easy. See how easy? Because sometimes they will take hammer, they will hack it. Fingers on And the twist. side. Yeah, see it? Oh. Yeah, another easy way, you can just put there and sit on it. Then you can have a nice guacamole. Ready-made guacamole, Very. You can have a little bit of salmon, hot sedap. smoked salmon. So this is different to cold smoked. Wow. And I like it. I prefer it actually. Is it smoked or? Yeah, it's smoked, but by like cold smoking means that the temperature stays very low and it's in direct smoke. Hot smoking, it actually hangs like when you smoke fish. So it's With capers, onions, and all that, and make a nice lemon dill dressing. Fold it up like, oh, you die and rise to heaven. On that, you can have the avocado oil if you wish. Perhaps you don't need much more than a little drizzle. drizzle. Yeah. Obviously, you're going to need some black pepper.
Oh. And you're going to need a bit of sea salt. This is our beautiful sea salt from Also from Christchurch. Malaysian one spice that we. So we see a lot of kiwi punya product hari ni, from New Zealand. We have lots of delicious olive oil. You know, we make fantastic, world-class olive oil as well. You could have just your regular olive oil, or you could use a lemon-infused oil, which is great. Avocado oil is really interesting because, along with olive oil, it's the only oil that you can eat after it's just been squeezed. It doesn't need to be cleansed, purified, or whatever. It's a very, very natural product. I mean, that's the simplest thing under the sun. Yes. To have. You could turn that into a salad, of course, if you want, with new potatoes or something. Okay, with this, penonton, we come to an end of the program, and we'd like to thank, of course, Julie for having us. In a short while, we have the author book signing. Mana nak beli buku dia, opportunity to get them. You know, they're really wonderful books and incredible recipe as well. You know, especially for those of you who love enjoy seafood and dining. You know, especially in Malaysia, we dine outdoor, barbecue, we entertain friends. There's a lot of ideas out there. And Julie, thank you so much. Okay, for Oh, I'm gorgeous. I'm called the orang minyak. Can you say orang minyak? Orang minyak. Bukan orang minyak. Orang minyak. Orang minyak. Yeah, Julie Busco. Thank you so much. Okay. Okeylah, sampai di sini sahaja penggembaraan kita di New Zealand. Terima kasih Wan kepada MASHolidays dan Tourism New Zealand. Jangan lupa temu janji kita minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Bye. Kari ayam, kari ayam, kari ayam, kari ayam, kari ayam. I'm like the Queen Mother. How do you do? Huh? Ada pula free. Siapa kata free? Bayar RM1, Mak. Mak, ya kata, batu belah, batu bertangkup. Mak aku dah kena masuk dalam tu. Mana Mak? Makan sedap ke? Sedap. Tapi roti canai tak ada. Ada ke datang sini minta roti canai ke dah? Kali pula. Kat Mami Jarum. Dia kerak, keruh. Kerak gelang.